Hello and welcome to today's edition of Catholic Focus. It is always a pleasure to have you with us. My name is Charles Mavaton, and joining me for sign language interpretation is Ezra Otieno. Trans Nzoia Governor George Natembeya has strongly condemned the excessive force used by police during Wednesday's Gen Z-led protest, where over 15 people reportedly lost their lives, according to Amnesty International. The governor further urged the national government to open channels of dialogue with the protesting youth in an effort to address the concerns and restore calm. He also called for urgent economic reforms, including lowering the cost of living and creating more employment opportunities to address the frustration expressed by young Kenyans. Juzi tarehe 25 ilikuwa ni siku ya giza sana katika taifa la Kenya. Watoto walijitokeza wengi, wala wanajiita Gen Z, wakisema kwamba ule mwaka uliopita 2024 kuna vijana walikufa karibu 67, wengine wakapotea, kwa sababu walikuwa wanapinga sera ya serikali, hasa mambo ya cost of living na mambo ya ushuru ambayo ilikuwa imefanya. Lakini mambo yakakuwa namna gani? Juzi ikakuwa mbaya, watu wamepigwa, mali ya watu inaharibika, tena vijana karibu 15 wameuawa, wamekufa. Hili taifa la Kenya Mwenyezi Mungu anatupenda, lakini tukiendelea kumwaga damu vile tunamwaga damu, tunaomba matatizo yatakuja kutusumbua. Lazima tuanze kukua tolerant. Serikali nawaambia, na mimi na wao nazidi kuambia, the moment unaenda kutafuta kura mbele za watu na kupatia kura, kuwa mvumilivu, panua roho yako kubwa. Wacha watu waiseme mambo, waweke uchafu yote hiyo matusi ili watu waweke hapo, maana wewe ni kiongozi. Hapana kuwa kuna hasira, kuwa na hasira na umebeba bunduki na hasira yende barabara moja. How can you be so proud as a deputy president, as a cabinet secretary, to celebrate wakati watoto wetu watoto watafika miaka 20 amepigwa risasi, and you show no mercy, no sympathy, no empathy, nothing? Unafurahi? Ile kitu serikali inataka kufanya kwamba kama itake maandamano mengine watu wakufe, iangalie hao vijana wanaongea nini. Haya masuala ambayo wanasema ni masuala muhimu. Useme kwamba utakataza maandamano ya mwaka ujao ukitumia bunduki. Maliza maandamano ya mwaka ujao ukiangalia ile mambo watoto wetu wanasema. Public outrage is mounting in Tharaka Nithi County after 7 baby was discovered dumped, this time in a thicket along the Katharaka Weru area, raising fresh concerns over continued police inaction amid disturbing trend of infant abandonment. The baby, found alive by a passerby at night, was rushed to Chuka Referral Hospital, but the discovery has once again put a spotlight on the county's security and child protection system, with the resident now demanding urgent intervention. Maureen Kimani reports. Hospital County Gender Chief Officer Kelly Rigi Karemi condemned what she termed as the policy's failure to investigate the series of incidents despite growing evidence and public anxiety. Na leo niko hapa hospitali. Dumped babies in the country to 7 in just 2 months, all boys. Disturbingly, only 2 have been found alive. One infant was recently rescued outside Bonanza Children's Home, while others were found dead, including one child discovered headless after being mauled by dogs. Huyu mtoto si wa kwanza kutupwa, na the last 2 months ama wiki ambazo miezi ambazo zimepita 2, tumekuwa na issues mingi sana za watoto ambao wametupwa. 2 kwa out of 7 ndio tumepata wakiwa hai. Huyu na mmoja ambaye tulichukua last week hii area ya Chuka. Na tunasema ya kwamba Tharaka Nithi si county, tunakemea hii kitendo sana, sababu Tharaka Nithi tunajua ni county ambayo watu wanakuja hapa wanaishi na amani, ni county ambayo watu wanakuja hapa wanaform community zao, wanakuwa na maendeleo zao, wanafanya hata biashara hapa. Kwa hivyo hatujajua Tharaka Nithi ikiwa mahali ambapo watoto wanatupwa ama ambapo watoto wanauliwa, wanakuja wanaekwa ama mambo kama hiyo. Kwa hivyo nauliza wana kijiji, kama uko mahali unajua kuna mtu ambaye alikuwa anatarajia mtoto na sasa hivi unaona kabisa huyo mtu amejifungua lakini hauoni mtoto, tuko na namba ambayo unaweza tupigia
ambayo tunaweza fuatilia hii mambo. She also called on the national government to intervene by dispatching a multi-agency team to probe the disturbing trend, warning that failure to act could normalize the crisis. As the county reels from these horrific cases, the spotlight now turns to local security authorities and whether any meaningful investigations will begin before another life is lost. Tunauliza polisi, tunauliza CID, tafadhali fasten ama muharakishe upelelezi yenu, ndio tuweze kujua, ndio tuweze kukua at least hata na lead, hata na suspect, hata at least mtu anapelekwa kotini. Tukijua huyu mtu akijua amepelekwa kotini, wengine wataogopa. Na tunapeana kama onyo, yule mtu ambaye anatupa mtoto, tafadhali afadhali utupigie, tutakuja tuchukue mtoto, ama utatuambia mahali mtoto yuko. Usitupe mtoto afe kwa barabara ama kuliwa na wanyama kama mwingine alipatikana already ashakuliwa kichwa yote, na of course hiyo si mtoto ambaye tutapata akiwa hai. Tupigie utuambie. Tunawaomba, hatuwezi endelea kupoteza watoto wetu, hatuwezi endelea kupoteza a whole generation, because vijana kukufa na hiyo rate, wasichana hatujapata msichana, lakini any mtoto kukufa inamaanisha a whole generation inakuwa swept up. Reporting for Catholic Focus, Maureen Kimani. It is heartbreaking to imagine the pain and helplessness the innocent children face abandoned before they have even had a chance of a life. As Tharaka Nithi grapples with this painful reality, the call for action is not an urgent, it is a moral duty. The babies deserve safety, dignity, and a future. Now, moving on, Kenya's private sector leaders are raising alarm over the country's growing political unrest, warning that continued instability, highlighted by the recent Gen Z protest, is inflicting serious damage on the economy and threatening to erode investors' confidence. Alan Andiva reports. During an event to honor Kenya's 50 most dependable chief executive officers, organized by Dependable Brands, business leaders urged the government to urgently engage in dialogue with aggrieved groups, including the youth protesters and the opposition. They emphasized that only through genuine engagement can calm be restored and national stability preserved. And at any point when there are chaos, the environment is not conducive for investment. So people who otherwise would have considered to put their money in developments are appearing to withhold back, or to some extent considering other options they can invest in. Fanaka Real Estate Chief Executive Officer Moses Murithi and financial expert Dr. Regina Kengori led the call, citing massive economic disruptions caused by violent protests witnessed across several counties on Wednesday. Businesses in Nairobi, Kiambu, Murang'a, Nyeri, Embu and Nyandarua suffered losses running into billions of shillings following looting, arson and destructions of property. So I would request the government to talk to the youth, to talk to the people who are responsible, and just to cool down everything, because we are so far from 2027. I feel so. So if this is a trend, then it's getting in the wrong direction. So I would call upon the government to just have a negotiation table to stabilize the economy. We would also like to call upon the government of Kenya to continue supporting all stakeholders, whether we are talking about the common mwananchi or companies like ourselves, that we give an enabling environment for business, so that as our people continue to do their daily activities, they are able to actually get a return at the end of the day. When we have skirmishes happening all around, when we have a lot of politicking happening all around, and when people don't listen to one another, like what we have seen happening in our country, it means that we do not have very good environment for business, and we may not do very well. Other investors, including Imaraland's Chief Executive Officer Kenneth Wamburu and Nyotanjema Real Estate Boss Paminas Kariuki
expressed concern that worsening political climate is steadily eroding the country's investment environment. They called on President William Ruto to take in the leading role in de-escalating the situation. The leaders also urged business owners to remain resilient despite the turbulence. Even as they appealed for the government's support through targeted economic interventions and the grassroots liquidity injections to help struggling enterprises recover. Talked about the wrangles that is going on in the country. It's bad. You're not doing well. The government should come in and sort this problem. And it's true. The cry is real and it is there. They are crying for the common mwananchi. Because when you look at the inpatient, you look at the SHA, the amount the common mwananchi is being given is not more than 2,000 Kenyan shillings. 2,000 Kenyan shillings, you come to the clinic, you need to be done medical test, that is lab, you need to be checked, you need to be given medication. It is not enough for the common mwananchi. The way you have taken care of your people, social workers, why can't you even take care of the common mwananchi? Because right now, when people in the diaspora see the situation that is going on in the country, it is a little bit hard to convince them that they should invest back at home unless there is a solution to hold that from the government. Let me say, the more the government keep on, trying to fight back the Gen Zs and the young people, they'll keep on getting more stronger and more vibrant. So instead of fighting them, sit down and listen to them and see what is this solution that you can provide. After all, you are the parents who are the parents of these same children. So if you don't listen to them, they are not going to listen to you, and they are going to cause very bad environment in the country for business and even for politics. So we urge the government this time for once, listen. I quote the Bible that says, be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. Be quick to listen as a government and listen to us. We are the business community. We are fighting hard to make sure we raise taxes and we employ people. As unrest continues, business leaders are now warning that the cost of inaction is far greater and that only stability can guarantee long-term economic recovery and investor confidence. Reporting for the Catholic Focus, Capuchin TV, I'm Alan Andiva. The national government, through the Ministry of Interior and National Administration, has urged to take immediate action to evict camel herders who have invaded Mutha Ward in Kitui South due to growing concerns of security among local residents. This appeal was made by Mutha Ward Representative Honorable Dominic Mwamisi, who stated that the herders have become a serious threat to the safety and stability of the local community. He reminded the public that similar tension has last year led to deadly clashes between residents and the herders. Honorable Mwamisi warned that if the government fails to respond promptly, the residents of Mutha may be left with no choices but to take matters into their own hands in order to protect their lives and properties. Ningependa kuripoti ya kwamba kuanzia jana nimepata ripoti kutoka kwa wananchi wangu kwamba kuna walishaji wa ngamia ambao wanaendelea kukaribisha ngamia kwa mashamba za watu. Areas za Musenge, areas za Rangilani, areas za Kivuyo na areas za Ikandani. Na wamekuwa wanalia sana kwa sababu mashamba yao yanaendelea kuharibiwa na ngamia. Mnajua vizuri mvua ilikuwa kidogo, ikanyesha, wananchi wakatia bidii na wakapata chakula kidogo. Ile chakula imeharibiwa na ndovu. Na turudi tena tupate kusumbuliwa na ngamia, naye itawezekana. Kama kiongozi sitavumilia hiyo. Nitakuwa jana nimejadiliana na county commissioner na nimejadiliana na assistant county commissioner wa Mutha division na tukasema hizo ngamia zitoke kufikia Jumatatu. Nami kama kiongozi nataka niombe na nipeane ilani kwamba ngamia yote itoke kwa mashamba ya watu kufikia Jumatano ijayo. Kama ngamia zitatolewa kufikia Jumatano, nitachukua kama mwananchi tuende sisi wenyewe tutoe ngamia kwa mashamba za watu. Na nitaongoza hiyo nihakikishie ngamia zote zimetolewa kwa mashamba za watu. Kwangu kama kiongozi naweza sema hivi.
ngamia kukuja kwa mashamba za watu, mimi naona kama ni madharau, kwa sababu maheria za kulisha South Kitui yote ni shamba kubwa sana ambao watu wanaweza lisha, isipokuwa ni haifai walisha pale, lakini ni shamba kubwa, haifai watu walete ngamia kwa mashamba za watu. Naona kama hiyo ni madharau kutokana na experience ama ile tumepitia ile miaka ingine, wakati walishaji wa ngamia wanakaribisha ngamia karibu na watu, tuna witness mambo ambayo sio mazuri. Kunakuwa hakuna amani, kunakuwa watu wanafurushwa kwao, hata saa zingine tunapata vifo kutokana na ile watu kukabiliana na wengine. Kuna wakulima na kuna wale walishaji wa ngamia, kwa sababu ngamia, ukileta ngamia kwa shamba yangu ambayo nimenyunyizia na mkono yangu, bila shaka kutakuwa amani. Na hayo ni maafa ambayo sisi kama viongozi tunateta ndio tuepushane wananchi wetu na maafa kama yale. And that stories bring us to the end of today's edition of Catholic Focus. Thank you so much for watching and for staying with us. My name is Just Mavaton, and with me has been Hezron Otieno for sign language interpretation. Until next time, stay blessed and take care. Watching Capuchin TV. For any complaints, comments, or compliments on our programming, you can either write to us on info@capuchintv.co.ke, or you can call us directly on 0717 424 866. Your complaint shall be addressed within 7 days. Remember to keep a copy of your communication with us. Keep watching Capuchin TV, your Catholic identity.